Hi guys, welcome to Music Mag. Today we are doing a live broadcast. I've got my dear friend Venkat Sailor. Uh, we used to go for cycling together. He's really famous over the Smule network. So I'm bringing him live, and both of you are going to talk about this home studio setup. So he's going to be asking me some questions, and he's also a music enthusiast, though he's a sailor. He's uh, and he has his own studio. He does music, sai bhajans, and he does a lot of activities over Smule, and is also a very good cyclist. Hello sir, how are you? Good evening, Silva sir. Thank you so much for inviting me for this lovely evening. I'm really thankful to you. Thank you so much. Lots to go. Every day I learn something new about music, and it's a long process. It's a wonderful world altogether Yeah, when I we come know. to creativity. So இப்போ வந்து we are looking at a proper kind of a recording studio kind of a setup. uh, the main thing is going to be the computer of choice, the platform. Otherwise, Yes, everything else flows. true, sir. Whether you're going to be a PC guy or a Mac guy. True, So true, true. that will dictate what is the workstation you're going to use, what is the Exactly. sound card, and everything is dependent on The uh, digital audio workstation, DAW. எல்லாமே வந்து starts with the platform. Platform of choice வந்து நாங்க ஸ்டார்ட் பண்றப்போ, I'm talking about 10-15 years ago, Appa. எல்லா மியூசிக்கல் ஆப்ஸ் எல்லாமே வந்து ப்ரொடாமினெண்ட்லா மேக்ல தான் நல்லா வேலை செய்யும். பிசி வந்து யூஸ் டு பி லைக் ஒரு விண்டோஸ் 3.1 இருக்கும். அதில் ஒரு ப்ளூ கலரில் ஒரு ஸ்க்ரீன் வந்துட்டு இட்ஸ் நாட் மை ஃபால்ட் அப்படின்னு என்னமோ வரும். ஏன்னா True, sir. இதை வச்சு தான் கிண்டல் பண்ணிட்டு இருப்போம். லைக் இந்த சென்ஸ் லைக் இட் நெவர் யூஸ் டு ஒர்க். விண்டோஸ் 98லாம் வெரி ஸ்லாப்பி. ஸ்லோவாக வந்து ஐ திங்க் ஃப்ரம் விண்டோஸ் எக்ஸ்பி ஆன்வர்ட்ஸ் ஸ்லோவாக வந்து ஸ்டெபிளைஸ் ஆச்சு. ஸோ வந்து Amma, sir. in 1989 when we brought in Steinberg to India, we were the first Oh, distributors. yes. ஸோ The அவங்க window and வந்து Cubase. கியூபேஸ். அப்போ நியூண்டோ வரல. 89ல நியூண்டோ வரல. 90 அது மாதிரி தான் வந்தது நியூண்டோ. ஃபர்ஸ்ட் கியூபேஸ் தான் இருந்தது. கியூபேஸ் வந்து we signed up for the distribution. சாஃப்ட்வேர்லாம் நான் இம்போர்ட் பண்ணேன். ஃபர்ஸ்ட் டைம் இம்போர்ட் பண்ணி எல்லாம் பிசி தான். அவங்க வந்து பிசின்னு வாங்க. ஸோ அவங்க சொல்றாங்களேன்னு சொல்லிட்டு அது ஒரு பெரிய டாங்கிள் வரும். Amma, It'll sir. be like a kind of a parallel port இருக்கும் Which பிசியில். is the key. அது அந்த கீபோர்டாக தான் வேலை செய்யும். போட்டால் வேலையே செய்யாது. என்னடா இது நம்ம சரிகா அப்படின்னா ஒரு தள்ளி சரிகா கேட்கும். அவ்வளோ லேட்டன்சி அண்ட் இட் யூஸ் பி லைக் ரியலி பேட். ஸோ அப்போ வந்து ஐ யூஸ் பி பண்றீங்க எல்லாம் வேர்ல்ட் ஓவர் இது ஆஹா ஓஹோன்றாங்களே இந்த சாஃப்ட்வேர், இது என்னது இவ்வளோ மோசமாக இருக்கு அப்படின்னு. அப்போ வந்து ஐ கான் ஃபார் அ ட்ரேட் ஷோ இந்த யூஎஸ். நம்ம ஜேக்கப் ஜேவிட் சென்டர்னு நியூயார்க்கில் இருக்கு. ஸோ அங்கே தான் Okay. வந்து இட் வாஸ் அ ஷோ தேர், Okay, sir. ட்ரேட் ஷோ. அதுக்கு போயிருந்தேன். அப்போ வந்து தே ஹட் பீன் டாக்கிங் அபவுட், they were doing all the demos. It was working beautifully. எனக்கு நம்பவே முடியல. இதே கியூபேஸ் தான் நம்ம வச்சிருக்கோம், ஆனால் கொஞ்சம் வேற மாதிரி இருக்கே இது அப்படின்னு போய் கேட்டா, that is the time when Apple released the Power Mac G3. Yes, yes, I remember. Okay, okay. அந்த பவர் மேக் G3ல தான் ஓடிட்டு இருந்தாங்க எல்லாத்தையும். அப்பதான் மேக்கே பார்த்தேன் நான். ஓ Huge, மேக்ல தான். huge, really huge one. ஆமா, மேக்ல இவ்வளவு வேலை நடக்குதே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஊர்ல இருந்து வந்த உடனே ஐ கான்டாக்டட் த ஆப்பிள் கைஸ் அண்ட் ஐ பாட் அ மேக். ஒரு G3 வாங்கி போட்டோன்னா அப்பதான் வந்து த ரெவல்யூஷன் வாஸ் லைக், ஐயோ இது என்ன இப்படி இருக்கு கம்ப்யூட்டர், இந்த ஸ்பீட் இருக்கு. Oh, பிசியில் yes. ஓரளவு பண்ண முடியல. And I also tied up with a lot of companies doing distributing. I was distributing a lot of sound cards that works on a Okay. Mac எல்லாம். ஸோ கொண்டு ஆமா வந்து சார். ஒன் ஆஃப் மீ ஃபர்ஸ்ட் ஃபியூ கஸ்டமர்ஸ் யாரெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரங்கநாதன் சுரங் ஸ்டுடியோ. Okay, அவர் okay. என்கிட்ட வந்து ஒரு G3 வாங்கி instantly Always. I found out that only a couple of years back he actually is not using it. அதுக்கு Okay. முன்னாடி வரைக்கும் அதை வச்சு யூஸ் பண்ணியிருக்காரு அவ்வளோ நாளா.
இப்போ வந்து so probably அந்த அப்பதான் வந்து I became an Apple fan and so to see a Apple fanatic. Uh-huh. And furthermore அது என்னன்னா வந்து the Apple people at that time also was reciprocating. At one point of time I was an exclusive dealer for Apple for the media industry. Brilliant. அந்த மாதிரி வந்து அப்பதான் வந்து வீடியோ எடிட்டிங் ஆல்சோ ஸ்டார்டட் அண்ட் ஃபைனல் கட் ப்ரோன்னு ஒரு ப்ரோக்ராம் அவங்க வாங்கினாங்க. Oh yes. Version 7. வெர்ஷன் 7ல வெர்ஷன் 3ல இருந்தே நான் வந்து ஐ பீன் யூசிங் ஃபைனல் கட் ப்ரோ. அண்ட் 2012 வந்து 2002 சிங்கப்பூர்ல they did a training. அந்த ட்ரைனிங்ல வந்து ஐ became like a certified trainer for them. All this apart, the Mac பிளாட்ஃபார்முக்கு அப்படி ஒரு கைண்ட் ஆஃப் லெகசி இருக்கு இந்த சென்ஸ். ஆனா வந்து முதல்ல இருந்தே வந்து ஒரு if you look at the home studio kind of a scenario, ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ டைம்ல வந்து ஸ்டுடியோனாலே வெரி எக்ஸ்பென்சிவ் திங். லைக் அந்த காலத்து ஸ்டுடியோலாம் பாத்தீங்கன்னா பெரிய ஸ்பூல் ரெக்கார்டர் இருக்கும், அதெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா. And a normal man விளையாட்டே கிடையாது, அவ்வளோ காஸ்ட்லி. எனிதிங் இஸ் லைக் ரியலி எக்ஸ்பென்சிவ். அண்ட் அந்த ரெக்கார்டிங் ரூம்ல என்ன நடக்குதுன்னா யாருக்கும் தெரியாது. ஒரு பெரிய மாயையா இருக்கும். பெரிய கன்சோல் ஒன்று வச்சிருப்பாங்க, ஏதோ பெருசா ஓடிட்டு இருக்கும். சினிமா ரெக்கார்டிங் ஐ ஆல்சோ பிளேட் ஃபார் லாட் ஆஃப் மியூசிக் டைரக்டர்ஸ் அட் தட் டைம். அப்போ அது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் இதாக இருக்கும். நோபடி would have even thought that ஒரு லேப்டாப்குள்ள இப்போ வந்து இட்ஸ் பாசிபிள் டு பிரிங் அ ஹோல் ரெக்கார்டிங் ஸ்டுடியோ. அது வந்து உங்க பெட்ரூம்லேயே இருக்கலாம். யூ ரியலி டோன்ட் நீட் டு டிராவல் ஆல் த பிளேசஸ் அப்படின்றது வந்து nobody would have realized, like it's so accessible. And it's really wonderful. We are thankful to you that you are showing the world that home studio means it is occupying a very small space and everybody சார் என்னன்னா வந்து இது நீங்க சொன்ன உடனே தான் எனக்கு நல்லா ஞாபகம் வருது. சுஜாதா ஸ்டுடியோஸ் பாலாஜி சாரோட சுரேஷ் பாலாஜி, ஆமா, அவர் சொல்லுவார், செல்வா நீங்க தான் செல்வா எங்க பொழப்பெல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணீங்க, நாங்க நல்லா பெரிய ஸ்டுடியோவா நடத்திட்டு இருந்தோம், நீங்க ஒவ்வொருத்தருக்கா வீட்டுல போய் ஸ்டுடியோவா செட் பண்ணி கொடுத்து ரஹ்மான் ஆரம்பிச்சு நீங்க ஹாரிஸ் எல்லாத்துக்கும் நீங்க வீட்டுல போய் செட் பண்ணி கொடுத்து இப்ப எவ்ரிபடி இஸ் கம்ப்யூட்டிங் அப்படின்ற மாதிரி. ஆனா வந்து so to say Steinberg is one of the companies which is like a innovator in that. அவங்க வந்து இந்த virtual studio technology அப்படின்னு ஒன்று they brought in. So அவங்களோட கான்செப்ட் from day one is just with the computer's power it's possible to do a lot of things. That's it. At the time பாத்தீங்கன்னா இப்போ ஆவிட் இருக்குல்லையா, அவங்க டிஜிட்டல் டிசைன் இந்த ப்ரோ டூல்ஸ் ஸ்டில் அ வெரி பாப்புலர் திங். ஸோ அது எப்படி இருக்கும்னா வந்து அதுக்கு வந்து டிஎஸ்பி போர்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். இட்ஸ் an expensive thing. ஒரு 8-track system would cost something like 10-15 lakhs at that time. 10-15 lakhs at that time when gold used to cost like 1,000 rupees. Unthinkable by a common man, in fact. Anybody can sing. Once they come to know that this is so simple and Selva sir has brought the studio to the home, I'm sure everybody will stop singing the film songs and they'll bring out the creativity. That's what we want. So வந்து இப்போ என்ன ஆச்சுன்னா வந்து we are talking a lot for the platform thing, like though I have been a Mac person all my life, slowly after Windows XP and Windows 2000 நினைக்கிறேன், Windows 2000, Windows XP, அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து the latest Windows 10 and all those things, they really become stable. இன்னைக்கு வந்து I would not say like Windowsல பண்ண முடியாது அப்படிலாம் ஒன்றும் கிடையாது. ஆனா என்னன்னா your platform of choice will also dictate the DAW. நீங்க லாஜிக் தான் ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னா மேக் தான், வேற வழி இல்லை. ஆமா, நீங்க வந்து எனக்கு வந்து கியூபேஸும் ஓகே அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா Cubase, so to say, is as advanced or even sometimes even little more advanced than Logic in terms of features. I'm basically a Cubase man. I've got my close friend Jayshankar and Arvind. They are the people who introduced me to the wonderful world of music creation. Okay. Appo Cubase la indha molla kathunda. I got Cubase is highly addictive.
அப்புறமா then everybody said the 32-bit 62-bit plugin வந்தது, bit bridge வாங்கணும், சில plugins வந்து 32ல வேலை பண்ணல. Then I was forced to buy a Mac and then change over to Logic altogether and learning a new language அப்படியே வந்தது. But okay, Correct. finally But settled down. like the best thing about Steinberg is it works great on both on the Mac and the PC. ரெண்டுலையுமே ஈக்குவலா நல்லா வேலை செய்யும். ஸோ வந்து if you're a PC guy and you want to do everything on the PC, you can do it with Cubase, or you have to create a Hackintosh out of your machine and even learn Logic. அது இப்போ வந்து ஆமா, famous become item. possible. Very It's famous getting system. famous. Oh yes. ஏன்னா வந்து see that has been one of my greatest this one. Apple வந்து ஒரு பீரியட்ல கொஞ்சம் few years back வந்து பாத்தீங்கன்னா எங்களுக்கு எல்லாம் வேண்டாம், எங்களுக்கு ஐபோனும் ஐபேடும் போதும், எங்களுக்கு வந்து இந்த மேக் யூசர்ஸ் மியூசிஷியன்ஸ் ஆல் ஆஃப் யூ கோ டு ஹெல் அப்படின்ற மாதிரி வந்து மிஷின் வேலையெல்லாம் எங்கேயோ கொண்டு போய் வச்சுட்டு தேர் நாட் பீன் லைக் அந்த ப்ரொஃபஷனல் க்ரௌடுக்கே அவங்க ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்கல. இப்போதான் ஸ்லோலி அந்த ஐமேக் ப்ரோ அதெல்லாம் வந்திருக்கு. பட் ஸ்டில் ப்ராப்பர் மேக் மிஷின் தட் வில் ஒர்க் வித் ப்ரோ ஆப்ஸ் ப்ராப்பர்லி ஸ்டில் இஸ் ஆன் அ எக்ஸ்பென்சிவ் சைட். ஹோம் ஸ்டுடியோவுக்கு வந்து அப்படின்றப்போ நம்ம வந்து மேக்ல போறது வந்து unless otherwise we are really serious about it, we can't even think about it. So அப்படின்றப்ப வந்து even a PC is okay with the ஆனா வந்து மியூசிக் ஹோம் ஸ்டுடியோ ஆர் DAW நம்ம ஒர்க் பண்ணோம்னா மினிமம் வந்து ஒரு 8 GB RAM வேணும். ஏன்னா ஆப்பிளில் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த மிஷின்ஸ் 8 GB தான் வரும். மினிமம் அவ்வளோதான் கொடுப்பான், மேக்ஸிமம் அவ்வளோதான் கொடுப்பான். நீங்கள் ஐமேக் எல்லாம் சிலதெல்லாம் 8 GB தான் வரும். Only if you buy a 27-inch iMac, you can upgrade the RAM to 32 or 64 GB. ஆனால் பிசியில் அது பிரச்சனை கிடையாது, நீங்கள் எவ்வளோ வேணா RAM போட்டுக்கலாம். So the more the RAM, the music apps are much happy to work. நல்லா ஒர்க் ஆகும். அது கியூபேஸ்ல எல்லாம் போட்டு ஒரு 16 GB 32 GB RAM போட்டீங்கன்னா பறக்கும் எல்லாமே. So and we're really thankful to you, Selva sir. In fact, you've set up a wonderful school, a tutorial school for people who want to start learning to create music. And basically like all that came through because like the technology became more accessible to people. You're prepared to share the outside world as to what you have undergone through. நீங்க பட்ட கஷ்டம் மத்தவங்க படக்கூடாது. நிச்சயமா அந்த டைம்ல எல்லாமே வந்து it used to be like so closed. இன்னொன்று வந்து இன்னைக்கு வந்து ஒரு சைடுல people say இதெல்லாம் வேணாம், யூடியூப்லேயே கற்றுக்கலாம். யூடியூப்ல நிச்சயமாக கற்றுக்கலாம். ஆனால் வந்து என்ன கற்றுக்கலான்னு ஒன்று இருக்குது. அதாவது யூடியூப்ல ஒரு டியூட்டோரியல்னு எடுத்தீங்கன்னா 100 பேர் பண்ணுவான். வெள்ளைக்காரன் எல்லாமே அறிவாளி கிடையாது, அங்கேயும் முட்டாள் இருக்காங்க நிறைய பேர். தப்பா சொல்லி தரவெல்லாம் இருக்கான் யூடியூப்ல. நீங்க தப்பி தவறி அந்த வீடியோ தொட்டுட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நீங்க தப்பா பண்ணிட்டு இருப்பீங்க உட்காந்து. லைக் ஸோ not everything is taught on YouTube free. There are people, there are sites, even lynda.com la the courses எடுத்தீங்கன்னா அது ஒரு more structured இருக்கும். அந்த structure and ஒன்று வேணும். இன்னொன்று ஒரு mentoring தேவை. True sir. You have to look upon somebody to learn. So ஒரு நாளைக்கு ஒரு டவுட் இருக்குன்னா அதை வந்து போய் தேடி கண்டுபிடிச்சு எந்த வீடியோவில் இருக்குன்னெலாம் பார்க்குறத விட ஒரு ஃபோன், ஜஸ்ட் அ ஃபோன் காலவே ஃபோன் பண்ணி என்ன அவ்வளோதான், முடிஞ்சிருச்சு அது. 100%. ஸோ that is the way, like see Harris ஆகட்டும், ரஹ்மான் ஆகட்டும், everybody has doubts, everybody is working on logic. ஏன்னா ரஹ்மான் பண்ணி விட்ட வேலை தான் அது. He became a Mac user. இப்போ கூட அவர் ஃபோன் பண்ணுவாருங்களா? ஆமா, see we are in touch. ஏன்னா லாஜிக் பற்றிலாம் பேசுறதில்ல, பிகாஸ் அவர் இப்போ ஃபுல்லாக ஃபோன் பண்ணாதனால கேமரா பற்றி தான் பேசுவார். இப்போ இது பிகம் VR specialist. Drone வந்து he's got the biggest of drones. He's got an Inspire 2 with all those gizmos. வானா காத்தாடின்னு வராது, வானா காத்தாடி விட்டுட்டு இருக்கே ஓய் அப்படின்னு வர. ஸோ வந்து he is like a video guy now, though of course music that's his passion anyway. ஆமா, like அந்த passion வந்து is what is keeping even going today. Few days back I was talking to you இல்லையா, 2 நாள் முன்னாடி உங்கள்கிட்ட பேசுறேன். இன்னைக்கு வாங்கிட்டேன் நான் ட்ரோன். I bought a Mavic, this one. My video section I am going to review that drone, and I also bought a gimbal and all that. So coming into this,
இப்போ after we Selva sir, actually, can you advise the viewers? There are lots of people watching. They're waiting for advice. நிறைய பேருக்கு வந்து they have a doubt home studioல நம்ம எப்படி wire up பண்றது? What is the basic minimum thing I need for me to explore on this world? Something like first வந்து they have to buy the digital audio workstation. இல்லைன்னா are there some open source like Audacity or something which you can advise which they can try on? இது என்னதான் இருக்குன்னு பார்க்கணுமேன்னு சொல்லிட்டு. see What will you Cubase advise? பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், Cubaseலே வந்து not everybody requires like 128 tracks. The ஆமா. most important thing in a studio is first the computer, then it's the sound card. A lot of people don't see the requirement of the sound card. எல்லாம் வந்து அந்த இன்டர்னல் அந்த இதுல முன்னாடி பிசில சவுண்ட் பிளாஸ்டர்னு சொல்லுவாங்க, சவுண்ட் பிளாஸ்டர் கார்டு போதும் அதிலேயே பண்ணிடலாம். அதெல்லாம் முடியாது. யூ நீட் டு ஹேவ் a very good sound card because the latency in one Show you one second. Maybe we'll show the viewers what the sound card is all about. One second. I had one here. Okay. This is what Selva sir is talking about. The sound card. The sound card is nothing but a digital to analog converter. It converts analog signals to digital and digital signals to analog. Whatever analog signals we give from the mic or the guitar or any instruments, it converts into a digital signal and feeds it to the computer. Basically, the computer's sound card, computer has a sound card. Ana, adula vandu sound card is not as powerful as this sound card. So that's why we have an external sound card to power it up. So adu vandu then we tell this guy like, look computer, your sound card is good, but right now I want to use this powerful sound card for the musical purposes. At the same time, whatever digital signal comes out, it converts it back into an analog signals and feeds it to the speakers. In the studio, we call it monitors, studio monitors, but basically that's what we can hear. Humans can perceive a analog signal. That's how it works. So Silva sir solrame, from now Silva sir will take over. He will explain to you more about the sound card. It's available at competitive prices, ரொம்ப affordable prices la varudhu ipo. Everybody can purchase and start exploring on it. So Silva sir, please educate us on this. Yeah, sound cardல வந்து the most important factor is the quality of your recording is going to be on the converters available in the sound card. There's a AD conversion that's happening, analog to digital conversion, and later there's a digital to analog conversion for us to hear. Adu vandu it's not a very critical thing. AD is very important, and also the signals from a mic அதை வந்து ஆம்பிளிஃபை பண்ணணும். அப்படின்னா தான் வந்து அது ஆப்டிமல் லெவலில் DAWல ரெக்கார்ட் ஆகும். அதுக்கு ப்ரீஆம்ப்னு ஒரு செக்ஷன் வேணும். அந்த ப்ரீஆம்பும் will be a part of most sound cards. So வந்து the price of the sound card is dictated by how many inputs and outputs are available in the sound card. Yes. இப்போ அவர் வச்சிருக்க M-Audio, I think it's a 2-in 2-out sound card. Yes sir. That is the most common one. ஏன்னா வந்து ஒரு ஹோம் ஸ்டுடியோன்னு நீங்க வச்சீங்கன்னா, if you're going to record more than 2 inputs at the same time, it will become cumbersome because you're or a bedroom cleaning, you're setting up the whole thing. So இந்த இதுக்கு ஒரு சின்ன டிப் நான் கொடுக்குறேன். In the sense like உங்களுக்கு ஒரு acoustics மாதிரி ஒன்று வேணும், ஆனால் வந்து you don't have lot of money to spend. அப்படின்னா வந்து there are very budget ways of damping your studio. The most effective way that I've seen, first in our home studio, I published some pictures where I'd even recorded with Jesda sir, with Balu sir, Anuradha Podwal, Kiravani, Cream. I had done an album with them. இதெல்லாம் வந்து was done in a studio where full அந்த கோணி இருக்கு இல்லையா, அந்த அதில் தான் வந்து சவுண்ட் ப்ரூஃபிங் பண்ணோம். இல்லைன்னா வந்து you can get carpets. நம்ம ஃப்ளோர்ல போடுற கார்பெட்டை வந்து அப்படியே வால்ல ஒட்டினீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. It absorbs a lot of unwanted frequencies which is மேல வந்து ஃபால் சீலிங் போடணும். நிச்சயமா ஃபால் சீலிங் போட்டா அது ஈவன் thermocol ஃபால் சீலிங் is good. But what is very important in the studio construction is there should not be any parallel surfaces. There has to be slight. நீ எல்லா ஸ்டுடியோ பாருங்க, என்னமோ ஒரு ஷேப்பாக இருக்கும். அதெல்லாம் because they are cutting the parallel reflections. அதே மாதிரி சீலிங்கும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு இப்படி இருக்கும். That's because you're the wave cutting will not reflect back and focus on it will not amplify at a particular point. Resonate ஆகாது. ஸோ வந்து அந்த மாதிரி வந்து இப்போ மேல வந்து அது மாதிரி ஒன்று பண்ணணும்னா ஒரு துணியை வந்து நீங்க கூட வந்து அப்படியே கட்டி விட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க.
ஆமா எல்லா சார். சைட்ல இது பண்ணி வந்து அந்த ஷாமியானா மாதிரி வந்து ரூம்குள்ளே நீங்க கிரியேட் பண்ணீங்கன்னா that is a very cost effective way of doing a ceiling. It's not going to cost you a lot of money. And then கார்பெட் போடலாம், இல்லைன்னா யூ கேன் புட் ஈவன் கர்டன்ஸ் போட்டீங்கன்னா இப்படி இப்படி அந்த ஒரு நல்ல ஹைலி ப்ளீட்டட் கர்டன்ஸ், நல்ல காட்டன் இந்த சாக்கு துணி மாதிரி அந்த கர்டன்ஸ் போட்டால் நல்லா ஒர்க் ஆகும். இந்த எக் ரேட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, எக் ரேட்ஸை வந்து அந்த எக் ரேட்ஸ் இப்போ ஷீட்ஸாக வருது, எக் ரேட்ஸே இருக்கு. அதாவது சி நாட் எவ்ரி திங் நீட்ஸ் டு பி அப்சார்ப்டு. சம் சர்ஃபேசஸ் கேன் பி ரிஃப்ளெக்டிவ், சம் சர்ஃபேசஸ் நீட் டு பி டிஃப்யூசிவ். அதாவது கார்ருகேட்டட் சர்ஃபேசஸ் இது மாதிரி வேற வேற சர்ஃபேசஸ் வச்சீங்கன்னா ஈச் ஒன் ஹேஸ் காட் அன் அக்யூஸ்டிக் ப்ராப்பர்ட்டி. அண்ட் இப்போ வந்து லாட் ஆஃப் acoustic panels have come with lot of kind of this one. There are also acoustic kits available from lot of foreign companies. Online websites also available. Display, yes. Bajaj.com supply. ஆமா, எல்லாமே வச்சிருக்காங்க. ஆனா என்னன்னா வந்து அது ஓரளவுக்கு தான் வேலை பண்ணும். doesn't do everything, but it does ஓரளவுக்கு வந்து it does வேலை. நம்ம ஏழைக்கு ஏத்த எல்லூர்ன்ற மாதிரி நம்ம வந்து we cannot be beggars can't be choosers. அந்த மாதிரி கதை தான். நம்ம வந்து we have lot of money to spend for the acoustic, then of course you will get a very professional. நம்மளுக்கு அதாவது so to say in a nutshell, ஒரு நல்ல சவுண்ட் கார்டு with 2-in-2 out, ஒரு decent ஒரு i5 kind of a system இருந்ததுன்னா, and with your musical ability, ஒரு MIDI keyboard. Yes, this let me take it out after a long time. இது மேல கீழ 69 key ஒன்னு இருக்கு. Okay, this is the one which I used to carry on board the ship. This is my sole companion. யாரையும் டிஸ்டர்ப் பண்ண மாட்டேன், நான் பாட்டுக்கு பாட்டு பண்ணிட்டு உட்கார்ந்திருப்பேன். This is a MIDI keyboard, just for others. This does not have, this MIDI keyboard means musical interface, musical instrument digital interface. Now these guys, இதுல வந்து preset tones அதெல்லாம் ஒண்ணு கிடையாது. Like unlike what you see in Casio or Yamaha and all that, இதுல ஒண்ணுமே கிடையாது. All it does is trigger a digital signal. Now Selva sir சொன்ன மாதிரி, it is up to the digital audio workstation, our software, the platform what we use the virtual synths there, and we choose the sound, the sample or the sound what we need to hear. ஒரு தடவை digital record பண்ணிட்டு we can loop it up, we can also experiment in as much different sounds as we want. If you want a guitar, let it sound as a guitar or a trumpet or a flute or a piano, whatever. நம்மளுக்கு எது சூட் ஆகுதோ அதான் create the world of creativity. There's nothing called wrong, right and wrong. Whatever you feel pleasing to the ears, you are right. That's the best part. இப்போ வந்து இப்போ ஒண்ணுமே இல்லை, இப்போ கியூபேஸ் இருக்கு இல்லையா, இப்போ நீங்க யூ ஆர் டெல்லிங் லைக் ஓப்பன் சோர்ஸ் மாதிரி there are also some softwares for music, but மியூசிக் ப்ரொடக்ஷனுக்கு அது ஆடியோக்கு நிறைய இருக்கு. மியூசிக் வந்து ஸ்பெசிஃபிக்கா பாத்தீங்கன்னா கியூபேஸே வந்து when you buy this, Steinberg is making a sound card called UR12 அப்படின்னு ஒரு சவுண்ட் கார்டு இருக்கு. 7,000 ரூபா தான் அந்த சவுண்ட் கார்டு விலை. You got only one mic input and one line input. ஒரு கிட்டார் போடணும், ஒரு மைக் போடணும்னா அந்த சவுண்ட் கார்டு போதும், 7,000 ரூபா தான். அது கூடயே வந்து they give a software called Cubase AI அப்படின்னு ஒரு சாஃப்ட்வேர் வருது. சூப்பர் சார். அது வந்து 16 ட்ராக்கும் 32 ட்ராக்கும் நம்ம ப்ளே ஆகும். கொஞ்சம் வர்ச்சுவல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் இருக்கும், மிடி இருக்கும். ஸோ வந்து டு ஸ்டார்ட் வித் ஃபார் அ ஹோம் ஸ்டுடியோ அது தாராளமாக போதும். ஸோ யோ சவுண்ட் கார்டு என்ட்ரி பாயிண்ட் 7,000 rupees, நம்பர் 1. அதுக்கப்புறம் மைக், that's another critical component. இது போயிட்டு வந்து this is a layman's to start up with. நீங்களே சொல்லிடுங்க இத பத்தி. தெரியாதவங்க யாரும் SM58 தெரியாத ஆளே கிடையாது. Even the biggest of people like Michael Jackson and all those kind of celebrities also ஸ்டேஜ்ல பார்த்தா இந்த மைக் தான் வச்சிருப்பாங்க. எல்லாம் பாருங்க இந்த மைக் தான் இருக்கும் அவங்க கையில. That is because it is called a kind of microphone. It's called dynamic microphone. It is not very sensitive. You have to keep it very near your face for the signal to be amplified properly. இல்லனா வந்து அது அவ்வளோ வால்யூம் வராது. As opposed to this is a Rode condenser. Condenser கொண்டு வந்தாலே you are inviting trouble னு அர்த்தம். Yes, we must have the proper acoustics. Acoustics பண்ணலனா பக்கத்து வீட்டில் சத்தம்,
வெளியே இருக்க காக்கா சத்தம், குருவி சத்தம் எல்லாமே வரும் மைக்குள்ள. இல்ல சார், அதுதான் நிறைய வரும். கீழ் வீட்டுல ஒரு ஃபேனோட வைப்ரேஷன் என் காதுல கேட்காது, ஆனா மைக்ல கேட்கறது சார் எனக்கு. ஆமா, கரெக்ட். That is because, see, like, that is the reason why all the expensive studios that people build, they do something called as room in room or shell, ஒரு ஷெல் அண்ட் ஷெல்ன்ற மாதிரி பண்ணுவாங்க கன்ஸ்ட்ரக்ஷன். ஸோ ஃபுல்லாக ரப்பர் பேடிங் மாதிரி பண்ணி there'll be a chamber kind of a thing created inside the room. So வந்து it is totally acoustically separated. உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா, you wanted a studio in your office and I came and saw the. ஆமா, ஏன்னா வந்து then it becomes very expensive affair because அதெல்லாம் வந்து அந்த structural vibrations, especially you are on a main road, there are trucks and buses goingனா அந்த வைப்ரேஷன்லாம் நமக்காவது கேட்காது, மைக் அதை தான் கேட்கும். நல்லா குடு 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 குடுன்னு உங்களுக்கு வந்து ரெக்கார்டு என்னது இது மாதிரி சவுண்டே நம்ம ஒன்றும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணலையே, என்னென்னமோ சப் ஃப்ரீக்வன்சிஸ் எல்லாம் வருது அப்படின்னு. ஸோ தேட்ஸ் வெரி வெரி கிரிட்டிக்கல் வித் அ கண்டென்சர் மைக். ஸோ டைனமிக் மைக் வச்சிங்கன்னா அந்த பிரச்சனையே கிடையாது. இட்ஸ் ஆல்சோ சீப்பர். அந்த டைனமிக் SF58 7,000 ரூபா 8,000 ரூபா மைக்கு. அது ஒரு மைக்கு ஒரு 7,000 ரூபாய்க்கு ஒரு சவுண்ட் கார்டு 14,000 ரூபா பிளஸ் i5 கம்ப்யூட்டர். ரேம் மட்டும் ஜாஸ்தி போட்டுக்கோங்க, 16 GB ரேம். ஸோ இந்த சவுண்ட் கார்டு வந்து யூ கெட் த கியூபேஸ் சாஃப்ட்வேர். ஸோ கியூபேஸ்லயே பேசிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் ஆர் ஆல் தேர், நோ தேர்ட் பார்ட்டி அப்ளிகேஷன்ஸ் ஒன்னு இருக்கு. அதுக்கப்புறம் வந்து they give upgrade from Cubase AI they can go to a version called Cubase என்னது Cubase Pro தான் இந்த ப்ரோ வெர்ஷன். எக்ஸ்பிரஸ்னு ஒரு வெர்ஷன் இருக்கும் நடுவில். அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10,000 to 12,000 rupees இருக்கும். The most important thing is Steinberg வந்து they also have this education offers. But the Cubase Pro 9, அதுதான் இப்போ 9.5, that's the latest version. அதோட price is around 45,000. But it's available at 25,000 as an educational price. So if you're a student in any university course, you can we sell Cubase, so you can buy an education pack from us and you can use it. So அதான் சொல்றேனே, it's become so affordable that it's not funny. நீங்க வந்து ஒரு create a kind of a room with a lot of curtains all around and all this kind of stuff. கீழே carpet போட்டுருங்க, all to absorb all the unnecessary vibrations. Have a headphone because monitor speakers நீங்க ஆன் பண்ணிட்டு மைக்கையும் வைக்க முடியாது ஒரே ரூம்ல, ஸ்டார்ட் ஃபீட்பேக்கிங். ஸோ அதுக்கு வந்து ஹெட்ஃபோன் பெட்டர். நீங்க வந்து மானிட்டர் ஸ்பீக்கர்ஸ் யூ கேன் ஆல்சோ பை பிகாஸ் மானிட்டர் ஸ்பீக்கர்ஸ் another expensive thing. உங்களுக்கு வந்து அது though it's just like a speaker. One second, I'll show one of the speakers. Gentlemen, this is what Selva sir is talking about. Correct. This is a typical studio monitor. The speakers, we call it as a studio monitor here. This is a typical one. So வந்து அந்த ஸ்டுடியோ மானிட்டர்ஸ் வந்து நல்ல மானிட்டர் வேணும்னா இட்ஸ் குவைட் எக்ஸ்பென்சிவ். ஸோ அதனால வந்து குட் ஹெட்ஃபோன்ஸ் இட் செல்ஃப் வில், ஏன்னா வந்து யூ ஹேவ் டு ஹேவ் அ ட்ரூ ஜட்மெண்ட். நீங்கள் வந்து எல்லாம் ரெக்கார்ட் பண்ணி முடிச்ச உடனே there is a process called mixing wherein you mix your levels between the voice and the music and all that. அதை நீங்கள் செட் பண்ணுறப்போ வந்து ஆப்டிமலாக கரெக்டாக இருக்கணும். அதாவது இந்த ஸ்பீக்கர்ஸ் ஆர் கலர்ட் ஸ்பீக்கர்ஸ்லாம் என்ன சொல்றதுன்னா, இப்போ நீங்கள் ஹைஃபை சிஸ்டம்ஸ்லாம் பார்க்குறீங்க இல்லையா, ஹைஃபை சிஸ்டம்ஸில் whatever sound you're hearing is colored. எல்லாமே நல்லா இருக்கும் அதில் கேட்குறதுக்கு. ஆனால் வந்து ஸ்டுடியோ மானிட்டர் ஃப்ளாட்டாக இருக்கும், அது வந்து நல்லாவே இருக்காது கேட்குறதுக்கு. அதில் நல்லா வந்து மிக்சிங்கில் வந்து யூ ஹேவ் டு ட்வீக் த ஈக்குவலைசர்ஸ் அண்ட் கம்ப்ரஸர்ஸ் அண்ட் all these things. இதுதான் ஆடியோ இன்ஜினியரிங். That's what we all teach, you know, in our institute. So actually real music freaks should not waste a minute. We all should come to Alvarpet and learn from you. there is always this, every time there is something new to learn, and there's just fantastic side chaining, call it parallel compression. எல்லாம் என்னென்னமோ இருக்கு. In the sense like the sky is the limit. Today வந்து also இப்போ வந்து except for Cubase and Logic, there's also this new wave of
softwares like Reason ஒரு software இருக்கு, propeller heads Oh Reason. yes, that's அதுக்கப்புறம் fantastic. வந்து Ableton Live. இந்த ரெண்டும் வந்து பாத்தீங்கன்னா more DJ kind of approach, ஒரு hip hop song. இப்போ வந்து at one point of time Haris Jayaraj வந்து was tripping a lot about இது ஹெலனா இந்த சாங் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன், அதெல்லாம் வந்து he used live to Ableton Live. Ableton Live. ஏன்னா அது வந்து இட்ஸ் a different type of அது ஒரு non-linear kind of approach to music. Drag and drop, அப்புறம் அந்த EQ include ஈஸியா இருக்கும். அந்த சிம்பிளர்னு ஒன்னு இருக்கு ஒரு பால். அது வந்து see the thing is certain kind of songs அதுல பண்ணலாம். அதுல ஒரு பெரிய மெலடி சாங் பண்ணணும்னா அது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். அது இட்ஸ் நாட் தட் ஃபார் தட் கைண்ட் ஆஃப், இட்ஸ் மோர் ஃபார் ஹிப் ஹாப் அண்ட் ரேப் அண்ட் ஆல் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் அந்த மாதிரி மியூசிக். எலக்ட்ரானிக் மியூசிக்கு வந்து தட் இஸ் குட். ஈவன் see there's a world of instruments as plugins and all those in electronic music production. இன்னைக்கு வந்து இது ஒரு சைட் ஆஃப் திங்ஸ். ஆர்கெஸ்ட்ரா வந்து ஒரு காலத்துல நாங்க எல்லாம் சேர்ந்து உட்காந்து என்னெல்லாம் வந்து ஒரு ஸ்டுடியோனா ஒரு 40 மியூசிஷியன் 50 மியூசிஷியன் சேர்ந்து வாசிக்கிறோம். அந்த இதெல்லாம் போயிருச்சு. இப்போ there's no more. இப்போ வந்து world of digitalization. ஆமா. ஆனா வந்து see இன்னைக்கு வந்து all the top productions that happen all over, அது பாத்தீங்கன்னா வந்து that has to have acoustic instruments. எல்லாம் வந்து சும்மா வெறும் கீபோர்ட்ல எல்லாத்தையும் வாசிக்க முடியாது. கீபோர்ட்ல வாசித்தா அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் மாதிரி இருக்கும் தவிர it is not going to be 100% that. So there's no death to any live instrument, you know. ஒரு வயலின் ஆகட்டும், ஃப்ளூட் ஆகட்டும், வீணை ஆகட்டும், இந்த வீணையில வாசிக்கிற அந்த கமகம்லாம் வந்து இட்ஸ் நாட் பாசிபிள். 100%. அது அந்த பக்கத்திலே போக முடியாது கீபோர்ட்ல. பட் இனிஷியல் அரேஞ்ச்மெண்ட் அண்ட் ட்ராக்கிங் அதுக்கெல்லாம் இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. And especially I love the reason with Cubase. We used to rewire it, remember? Yeah, correct. Rewire வந்து அந்த சாஃப்ட்வேர்ல இருந்து சவுண்ட் வந்து you can bring inside Cubase, virtually உள்ள கொண்டு வந்துட்டு இங்க வேற வேற ட்ராக்ஸ்ல கொண்டு வந்து you can mix it up, and it's a beautiful process. So I think எவ்வளவு நேரம் ஆயிடுச்சு? நிறைய நேரம் பேசிட்டோம் சார். Sir, actually, we should have a weekly session, sir. Actually, even in small aspects, if you can teach us about how to wire up the system. எல்லாரும் பயந்துடுறாங்க ஸ்டுடியோனா ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ். இன்னைக்கு வந்து ஸ்டுடியோஸ் it's come to the bedroom of every other person who's aspiring. Everybody இன்னைக்கு வந்து as simple as that. இன்னைக்கு என்ன சொல்றது, anybody who's got musical this one, and then you know like you have that creativity to create something new. You just need to just get in a computer, sound card or software and just get into it, you know, like இது ஒன்றும் பெருசா வந்து 10 லட்ச ரூபா ஆகும், 20 லட்ச ரூபா அப்படியெல்லாம் கிடையாது. less than a lakh or even less, depending on if you already have a computer, then I told you 7,000 is the price of the sound card to start with. Or a better sound card model with 2 mic inputs வேணும்னா அது ஒரு 12,000 இருக்கும். அது வந்து UR22 Mark II ஒரு கார்டு இருக்கு. அவங்களே வந்து they are making a package for some 20,000 where it comes with a mic, headphone, அது ஸ்டுடியோ பேக்னு ஒன்று வரும். ஃபோக்கஸ் ரைட்டோட கூட பார்த்தேன். அது ஒன்று இருக்கு. ஆனா ஃபோக்கஸ் ரைட் வந்து என்னன்னா வந்து அவங்க see focus rite is a very famous company. They do very high end mic preamps, and they use that thing, and you know like China ஏதோ சீப்பா போட்டு அடிச்சு தள்ளுறாங்க. ஸோ அது நிறைய there's a lot of complaints in terms of but it's available all over the place. Steinberg வந்து see இப்போ ஒண்ணுமே இல்லை, ஆப்பிளே வந்து ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள், why the Apple systems work so great அப்படின்னா வந்துட்டு ஹார்ட்வேர், சாஃப்ட்வேர், ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் and the application itself எல்லாமே ஒரே மேனுஃபேக்சரர். ஸோ தட் கைண்ட் ஆஃப் இன்டகிரேஷன் இஸ் கிரேட் பிகாஸ் அவங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும். இந்த கம்ப்யூட்டர் இருக்கு, இதுல இந்த மாதிரி ரேம், இதுல போய் அந்த ஆப்பிள் மெனுல போயிட்டு அபவுட் திஸ் மேக் போட்டோம்னா அது சரித்திரமே சொல்லிடுவோம், இன்க்ளூடிங் த சீரியல் நம்பர் ஆஃப் த மிஷின் எல்லாமே வந்துடும். which is not possible in a PC. PC everything is made by different vendors and then you put everything together. அது ஒருத்தர் சாஃப்ட்வேர் பண்ணுவான், ஒருத்தர் சவுண்ட் கார்டு பண்ணுவான், then you know like the drivers matching and all those things becomes very complicated. But I think now everything has come to age, you know, எல்லாமே வந்து it become quite good. Even a PC is not bad at all. So I think we had a great session. I think
But once we a need month you, at sir. least Actually, we have to there, go on there this is so much topic to educate. of going on this really great session. Many people have joined the session. I can see they don't know who Selva Kumar sir is. Ladies and gentlemen, Selva Kumar sir is the mentor and a very close associate, one of the leading music directors in the film industry, from A.R. Rahman sir, Haris Jairaj, and everybody around. He's been there. He's still the backbone of these people. He supplies whatever they need, whatever they want. He's an excellent photographer, which was not discussed in this issue. உங்களை பத்தி சொல்லிட்டே போலாம் ஆக்சுவலா பட் he is a spine behind all the smiles. In fact, whatever music we are hearing, it has to come through the equipment which he has supplied, and he is having a separate tutorial school also, where we can learn the basics for a person to start up on what music creativity is all about. I don't know to what extent I'm thankful to you, sir. Thank you so much for inviting me for this evening. And we should do every week small Yeah. bits and pieces where we can encourage Yeah, the people we can to even start have a creating smaller their- session. So we can take these things forward. Uh, Probably next time I should figure out how to get one more person inside this Oh yes, we can have the music amalgamation. also entwined in it, na? So 2 பேருக்கு பதிலா 3 பேர் இருந்தா more the merrier, Oh So yes. to wrap it all up, I'm just going to play a presentation of my company. My company is called Audio Media. It talks about the Apple certified training that we do. So if you see that this one, you will fairly see where I'm coming from and all that. So I have a few of my friends talking about me also. So with that, we are ending this live broadcast. Thank you, sir, for being a part of this thing. I think we have to meet more often on this thing. It's really great having you. Thank you so over much to for the presentation. Please. Thank you, guys. Signing out. Selva Kumar. Thank you all. Thanks for watching. Yeah, bye. Thank you, sir. The media industry is now poised for an explosion with innumerable opportunities for technically trained professionals. Post-production is one definite section where more than just learning the application or technology, if you had a certificate from a universally accepted company, then things could be much simpler. Become an Apple Certified Pro. We are Audio Media Education, and we are the pioneers in India spreading this religion called Apple. Final Cut Studio is the core of this education program. Logic Pro for music production, Apple's premium music production application. I'm glad that Audio Media is the dealer for Mac, and they're having these courses for Final Cut Pro and Logic and all this stuff. And I think it's a great service. AVM's association with Audio Media is over 12 years. Boys coming out of Audio Media, yes. So basically, they're very well trained. We have picked up a lot of students who are working as editors currently with us. We do look forward for more people he could supply. I know Selva Kumar for more than 15 years. He has supported me a lot throughout my career. His guidance and tips has helped me a lot. Haris Jairaj is the guy who keeps talking about Selva all the time. I'm happy to know that he's set up for Apple, which is like a one-stop shop for anybody who wants to know about Mac and FCP. So firstly, I'm going to enroll myself in the course here, and also urging all youngsters and people who are just looking to come out and try their hand with this. I asked Rahman about the Apple, and AR said no need to go to America. It's there in India now. I called immediately to Selva, and I want to come and learn about Apple. So that's why I'm working with the Logic. My name is Louis Banks, and I'm here at Audio Media, a very pioneering effort by Selva Kumar. I think he's doing a brilliant job because he's training professionals to be really professionals. If you have the determination to make it big in the world of media, then Audio Media Education is the place.